Being married kuba mwarashakanye is like two pieces of metal ni nk'uduce tubiri being welded together bazana bagasudira hamwe to become one piece. bigahinduka igice kimwe cyuma kimwe. Your body chemistry comes to a point where it is the same. Aho umubiri wanyu n'ibyiyumviro byawo bigeraho bigahinduka bimwe. That's what the Bible calls being one flesh. Ibyo nicyo Bibiliya yita kuba umubiri umwe. That's why the bedroom is holy. Niyo mpamvu ubundi icyumba cy'abashakanye ari ahantu hera. Now, a bedroom that is shared by many people. Icyumba rero cyasangiwe n'abantu benshi. How are you going to get married? Ese wavuga ute ko urashakanye? If I'm welding two pieces of metal, niba ndiho ndahuza sudira ibice bibiri by'icyuma, and there's dust, other pieces of metal and other things in there, hakaba harimo ivumbi, harimo n'ibindi bice by'icyuma, to become one piece? Ese koko nabihuza nabisudira bikaba icyuma kimwe? Unless I clean it. Keretse mbanje kugisukura ngakuraho ya myanda yose, ibindi bice byagiye biva hirya no hino. Ikibazo cya kabiri kiragira kiki mu dusobanuye nkatwe nk'urubyiruko, muri no minsi biragoye gutandukanya urukundo ndetse n'irari. Abantu benshi barabyitiranya ibyo bintu. Yes. Utubarize uwo mutumirwa, ese urukundo n'irari umuntu wenda wabitandukanya gute? Wamenya gute ko ari urukundo rurimo cyangwa se ari irari ry'umubiri wawe? Yego, ikibazo cyawe cyumvikanye, urakoze cyane. Yaravuze ngo kuba umuntu atararezwe neza, reka adusobanurire bivuze iki kutarera neza ku mubyeyi uri aha hanze uduteza amatwi kano kanya. The biggest problem we have, ikibazo gikomeye cyane dufite, we start marriage wrong. Nuko dutangira urushako tukarutangira nabi. Parenting God's way, kurera mu buryo bw'Imana, He has given you a brain, yaguhaye ubwenge with all the nerves. Ubwonko n'ibice byose bigize umubiri wawe. He has given you hormones, yaguhaye imisemburo, which will help you to do parenting. Bizagufasha kuba umubyeyi ukarera umwana wawe neza. So you can be a proper channel. Rero washobora kuba umuyoboro nyawo wa rwa rukundo rw'Imana. But because of the original sin, ariko nanone kubera icyaha cyabaye inyoko muntu, we came lower than what we are created to be. Byatumye tujya ku kigero cyo hasi cyane munsi yaho twari twaremewe kuba. So the hormones don't work as they must work. Bigatuma rero imisemburo idakora nkuko yagombaga kuba ikora ku kigero nyacyo. I want to love my child, ndashaka gukunda umwana wanjye, ariko but the chemistry is wrong. Ibyo nifitemo muri njyewe ntago ari byo. I don't have enough oxytocin in me to express the love. Ntago mfite umusemburo uhagije wo muri njye wamugaragariza urukundo nkuko nkwiriye kuri umugaragariza. Yet that expression of that love, kandi kumugaragariza urwo rukundo, is what makes the chemistry in this child work so they can grow. Nibyo byari gutuma ubuzima cyangwa imisemburo yo muri uyu mwana nayo ikora neza kugira ngo akure kandi akure neza. So that they will become good parents. Kugira ngo nawe ejo azaba umubyeyi mwiza mu gihe cye. Kurikira ikiganiro Umucyo mu Muryango ni buri wa gatanu kuva saa 1 kugeza saa 2 z'ijoro kuri Radio Umucyo 102.8 FM. Turabashuhuje kandi tubahaye ikaze aho muherereye hose. Nkuko mubyumvise tugeze muri cya kiganiro Umucyo mu Muryango. Reka rero twizere ko mumerewe neza kandi mwegereye amaradiyo yanyu kugira ngo twongere tuganire, tugire icyo tuza kunguka ku bijyanye n'ubuzima bw'umuryango uyu munsi. Nitwa Emerita Kaminka, nkuko mubizi ntago ndi nyine turi kumwe na bagenzi banje. Nanjye nitwa Ntagungira Godfrey. Dufite n'undi mushitsi uri hagati yacu, ariko araza kubakoresha ururimi rw'icyongereza, turaza kumufasha gusobanura kugira ngo tubashe kugendana no kumva icyo ari butuganirize ku bijyanye n'umuryango. You most welcome to introduce yourself.
Thank you. to the listeners, please. My name is Richard Chibirakadoko, a family therapist. Yitwa Richard Chibirakadoko, akaba ari umujyanama w'umuryango. Tubahaye ikaze rero, turaza gukoresha indimi ebyiri muri hangana, ariko message cyangwa ubutumwa buraza kutugeraho. Reka nakire Godfrey kugira ngo adutangirire ikiganiro cyacu. Mr. Kadoko, welcome. Thank you. Today we have a very big topic. It's called we're talking about function and dysfunctional families. We have many forms of families whereby some of them are hurting, some of them they don't know whether they are healthy or not. So could you briefly describe to us first how would you describe a functional family? Okay, urakoze Godfrey amubajije ikibazo, aranejejwe nuko tumufite hano. Aramubajije ati tujye kuganira uyu munsi ku muryango, kuko dufite imiryango imwe iriho ariko mu by'ukuri idakora cyangwa se idafite ubuzima, ariko dufite n'indi miryango ihari kandi ifite ubuzima ndetse irimo no gutanga ubuzima. So agiye kudusobanurira nk'umujyanama w'umuryango uburyo umuryango uriho wamenya ufite ubuzima, utanga ubuzima, ndetse tunamenye n'umuryango uriho kubigaragara ko uriho ariko nta buzima ufite, utanatanga n'ubuzima kubawugize. Welcome, sir. Thank you. A functional family is one where there is mutual love among all its members. There is love, there is trust among all the members, there is respect, and there is understanding. Aravuze ati umuryango twavuga ko uriho kandi ufite ubuzima ni wa muryango ufite urukundo ndetse no kubahana n'icyizere hagati y'abawugize. Ubwo ni ukuvuga ku mugore, ku mugabo ndetse n'abana babo. Also, it's a place to belong where I can be me without fear. Kandi nanone uwo muryango ukagaragazwa nuko buri wese mu bagize umuryango ari ahantu yumva yaba akahaba nk'uko ari bitamuteye ubwoba cyangwa isoni. In other words, you mean that's a place where you can express yourself? Yes, be me. Be you. I belong, I can't be rejected. Wow, no kuvuga ngo ni wa muryango wumva uri buze nk'uko umeze kandi bakaba batagusubizayo cyangwa batakujijije uko uteye. So could you go ahead and tell us about the opposite side of the coin? Yeah. Is where we are there, but we have to bear one another. Aha, ati noneho muri wa muryango udakora neza cyangwa udafite ubuzima nyabwo turimo, ariko tukaba tugomba kwihanganirana. There is no love. Nta rukundo tuba dufite. We relate because we have our needs met. Ahubwo tukabana kubera yuko hari icyo nkukuraho nawe hakaba hari icyo nkuraho. There is no trust. Nta cyizere kiba gihari muri uwo muryango. Because each one betrays the other because I have my personal interests which I'll get in my way. Kubera ko buri umwe mu bagize uwo muryango ashobora no guhemukira mugenzi we cyane cyane kugira ngo agere ku cyo ashaka cyangwa yifuza. There is no respect. Nta kubahana kuba kuri hagati y'uwo muryango. These are people who I obey you because you are in authority or because you'll be able to provide me with something. Aha ni hahandi uzasanga umwe ari bwubahe mugenzi we atari uko abishaka ahubwo kuko azi ko okay niwe unyoboye cyangwa se hari icyo ndi bumuboneho. Like in my experience as also a family therapist, I've observed that most of the dysfunctional family, they operate in they're hurting. They are not. You see that hurt. The members are hurting, and you can look at them and see that they are not working to their, is it expectations? I'm looking for the right word. It's like they're hurting.
Is it one of the signs? Aravuze ati okay, nshingiye ku byo uvuze, hari imiryango tubona abantu babayeho ariko mu by'ukuri ukabona barababaye, bafite ikintu kimeze nk'agahinda cyangwa ikintu cy'akababaro muri bo. They are functioning in pain. Bagakora ariko bagakorera muri wa mubabaro. Ese byaba ari ikimenyetso kimwe mu muryango utameze neza? Now, one of the major characteristics, once there is no love, there is pain. Kimwe rero mu bigaragaza iyo hatari urukundo byanze bikunze haba hari ukubabara muri uwo muryango. When God made the universe and made man, Imana irema isi karema n'umuntu, everything was done in love. byose yabikoze mu rukundo. Where there is no love, there must be pain. Ahatari urukundo rero hariho kubabara. So it can be acknowledged or denied, but it is there. Bashobora kubyemera cyangwa bakabihakana ariko biba bihari, haba hari ukubabara. In a dysfunctional family, Mu muryango udakora neza, we cannot live in the present. ntabwo baba babayeho uyu munsi, We live in the past. ahubwo baba babayeho mu bihahise habo. They live in the past. Yeah. Could you elaborate more on Babaho that? mu hahise. Ese wadusobanurira gute? I'm always looking at things that happened to explain what is happening now. Ni ukuvuga ngo mba ndeba ibyashize kugira ngo nsobanure ibirimo kumbaho uyu munsi. It makes sense to them. Kuri bo bumva ari byo, Whereas those who are in love ariko abo babayeho mu rukundo bo now interprets now. aka kanya birimo kuba bisobanuye iby'aka kanya nyine. What went in the past is forgiven and forgotten. Wow. It's now that matters. Ibyabayeho kera barabyibagirwa bakabibabarira bakita kubiriho none ahangaha. In other words, they enjoy the moment. Yes. Mu yandi magambo banezezwa n'icyo gihe babayemo. We always hear people blaming these dysfunctions on communication. They say the issue is communication. Tujya twumva abantu bavuga ngo impamvu iwacu bitagenda nuko tutaganira, nta biganiro biba mu muryango iwacu. Ese koko nicyo kibazo? So I was looking in the Bible, Nasomaga Bibiliya looking for the perfect family. ushakisha umuryango wabayeho neza. But even in the family of Jesus, Ariko n'umuryango wa Yesu there are ubwe issues. bari bafite ibibazo byabo. I love King David. Nkunda Dawidi cyane umwami, But also his house was functioning in pain. ariko nawe urugo rwe rwari rubayeho, ariko rubayeho mu kababaro. How do you respond to such Ibyo wabidusobanurira ute? issue? It's an interesting thing. When somebody says communication, Ikintu kinejeje iyo umuntu avuze ibiganiro. yes, we even teach communication, Turanabyigisha pe ibiganiro. but it's propagating the pain. Propagating the pain. Ariko ni nk'uburyo bwo ndabivuga gutekura. Ni nk'uburyo bwo gusigiriza umubabaro. Because God made love. Kuko Imana yaremye urukundo. It's what waters, nourishes all relationships. Urwo rukundo rero nirwo ruvomerera kandi nirwo ruha intungamubiri umubano uwo ari wo wose. So the moment love is not there, Igihe cyose rero urukundo rutariho, then pain automatically comes in. ni ukuvuga ngo kwa kababaro kazaza byanze bikunze. Now let's look at communication as you mentioned. Reka turebe noneho ibiganiro nk'uko wari ubivuze. Communication simply means making common, sharing what you understand so that I also understand it. Okay, no kuvuga ngo ubundi kuganira nukuzana ibintu ku meza aho turi bubyumve kimwe kugira ngo byumve nanjye mbyumve nk'uko byumva. Now God, when he created man, Imana ire mu muntu rero he put in the brain yashyize mu bwenge bwe mirror cells. Mirror cells. uturemangingo ashobora kwireberamo. Now when I have mirror cells, Mfite rero utwo turemangingo nakwireberamo, they copy the brain state you are in and make it common to me, and we have an understanding. no kuvuga ngo utwo turemangingo twashoboye kumfotorera ibiri muri wowe hanyuma bikabizana kuri nje, noneho tukagira aho duhuriza tukumvikana. Now if my mirror cells are damaged, rero yandererwamo yanjye niba ifite ikibazo, so what are you training? niki se
You're training me Ndimubona. as a liar. I'll continue telling lies. Okay. urumva izansoma nk'umubeshyi kandi izakomeza koko mvuga ibinyoma. Okay, now, you're talking of the mirror cells. If someone is coming from a healthy family and meets Godfrey from the damaged family, so the cells are broken or damaged, how is that going to work out? Definitely there will be miscommunication. Ukivuga kuri ibyo by'indorerwamo umuntu yireberamo turebe ngo Godfrey avuye mu muryango ufite indorerwamo nziza none hahuye na runaka wundi ufite indorerwamo yamenaguritse, ese bizagira izihe ngaruka ku mubano wabo? Aravuga ati byanze bikunze bizaza ari ibice bice. But when somebody from a functional family relates with one from a dysfunctional family, if the other one is patient and allows the one from a dysfunctional family to misbehave, love them in spite of their bad behavior, the brain will grow the necessary cells. No kuvuga ngo niba wa wundi wavuye mu muryango ukora neza aje agahura n'umuryango udakora neza ariko akagira imbaraga zo kumwihanganira muri bwa buryo bwe akoramo ibintu, biza kuzageza igihe ubwenge bwe wa wundi utakoraga neza ugasubira ku gihe, noneho bakaganira bagahuza. So love acts as a medicine to heal the other. No kuvuga ngo urukundo rero niwo muti ukiza ibyo byose, ati yego. But it requires a lot of love. Ariko se bikeneye urukundo rwinshi. It requires a lot of energy. Ati ahubwo bikeneye imbaraga, ntago bikeneye urukundo rwinshi, bikeneye imbaraga nyinshi. There are people who say that someone is unlovable, someone, because it's kind of reciprocal. Hari abantu bavuga ngo ngiye ngerageza kumukunda ariko ntabwo akunditse pe, we ntabwo sinzi niba anabibona ko mukunda. Because I think also love flows like a communication. If I love me back, you respond. Ubundi ngiye ntekereza yuko iyo nkunze umuntu nanjye nagombaga kwakira urukundo, ese niko bimeze. Many find that ariko hari abenshi you love this person and then ubona ko mukunda ariko we wenda akabifata nk'ibisanzwe cyangwa ko wagombaga no kubikora cyangwa nta gusubiza urukundo nk'urwo wari witeze. We say that because I don't have the love. Ibyo akenshi tubivuga kubera ko je urimo kubivuga ntago mfite urukundo. I have my pain. Mfite akababaro kanje muri nje. So how do you expect me to give you what I myself don't have? None se ni gute nzaguha icyo njewe ntafite? You bring more pain to me. Ahubwo urimo kunyongerera akababaro n'agahinda. So you are unlovable. Icyo gihe rero nkakubona nkaho udakunditse. Oh. If we were to say the truth, reka tuvugisha ukuri. We are unlovable. All of us as humanity. Nk'abantu bundi ntago dukunditse. So God should say you are unlovable and forgive us. Forget us. Ubwo Imana izaturebe vuge tukwira ko mudakunditse ndabaretse. Nimugende mu mero ko mwakameze. But on a human level, you mentioned the Bible. Wavuze urugero rwa Bibiliya. All of them are dysfunctional. Iyo miryango yose iyo yurebye ubona bari bafite ibibazo. But they illustrate the unlimited love of the Most High, creator of heaven and earth. Ariko tukabonamo urukundo rutarondoreka rw'Imana muri iyo miryango yabo itarakoraga neza. Okay. And we are supposed to emulate that. Ibyo rero nibyo dukwiriye kuba twigana. If I turn to God, nimpindukirira Imana, He can supply me the love that will enable me to love the unlovable. Izampa urukundo ruzatuma nkunda wa wundi mbona ko adakunditse. Yeah, like I think you pastor, you also pastor. There is this book in the Bible, the man who married a prostitute. Yes. Right? What was the book? Yes. I've forgotten the character. Whereby this man loved this woman, but she was the prophet Hosea. So I think I watched that movie, and this woman, man had to go. She sold herself to the rich man. Do I remember the story correctly? No. Okay.
Yeah, yes, I'm following. Ati yaratubajije ati mwese muri abapastori ati hari igitabo cya Hosea yashakanye n'indaya, umuntu wakoraga kwicuruza k'umubiri we. It's true. Nibyo? God told him to go and pick a prostitute. Imana niyo yamubwiye ngo nagende amuhitemo uwo mugore w'indaya. And he said, buy her. Amugure. Now for us, we don't understand what that means. Rero dushobora kuba tutumva icyo bivuze. Some countries, they buy a child bagura umwana to be a prostitute. Bakamugura kugira ngo bagende bamucuruze. Now when you want to take that prostitute, you pay the original money they paid plus all the profits they expected to get. Iyo rero ushaka uwo mwana kumutwara ngo mukure muri uwo mwuga, ubishyura ya mafaranga bamuguze, ukamwishyura nayo batekerezaga ko bazamubonamo mu gihe bariho bamucuruza. So the rich man bought her and the man wanted to reclaim her and he had to pay. I'm talking about the story of... I'm in the Bible. After he brings the woman home, nyuma yuko Hosea azanye yandaya mu rugo, she misses life back. Yandaya ikumbura bwa buzima yahoze ibamo. She goes back. Isubirayo to the former life. And the prophet says, God, she's the one who left. Umuhanuzi aravuga ati rero wa mugore yarancitse rega yasubiyeyo. Ubwo rero nta rubanza dufitanye. And God says, go and buy her again. Imana iramubwira ati wo yasubirayo wongera umugure. Is void. Kuko isezerano rya mbere ryararangiye ni mukora isezerano rishya. So the one who owned her now, she went back to the one who owned her, so he goes and buys her a second time. Yasubiye ku wari umufite mbere, Hosea arongera asubira yaramugura bwa kabiri aramwigarurira. So do you think that story would paint a picture of a dysfunctional family, and now the love you're talking about, that much love to win that person back? Ese iyo nkuru yaba ari igishushanyo kitugaragariza. I'll use my own story. Wa muryango udakora neza, noneho na rwa rukundo yararimo kutubwira rwinshi cyane rwakomeje gukurikirana uriya muntu kugeza yongeye kugaruka. He goes a third time, brings her. Yasubiye ku nshuro ya gatatu arongera aramuzana. Now let me bring real life. Reka rero tubishyire mu buzima bwacu busanzwe hano. In Kampala. Umwe muri Kampala, in California. Undi ari California. No rugero. A man, Christian, loving. Umugabo mu Kristo wuzuye urukundo. Loves his wife. Akunda umugore we. After the children are grown, nyuma abana babo bamaze gukura, the wife says, I'm tired of this life of being holy. Mugore aravuga ati giyewe ndambe ubu buzima rwose bwo kubaho mu buzima bwejejwe. She gets another man down the same street. Ashaka undi mugabo aho hafi. And marries there. Aramushaka rwose barashakana. Now this man, noneho uyu mugabo who was the husband, wari umugabo w'uyu mugore, every morning made it a rule to go and knock and greet his wife. Buri gitondo yabigize umuco akajya agenda muri rwa rugo rundi umugore we yashatse agakomanga akamusuhuza. With the man. Na wa mugabo yashatse. Is that humanly possible? Byose birashoboka ku bantu ati yego byarabaye. And every evening he would go. Na buri mugoroba akagenda. He would shop for them. Akabagurira ibintu akabashyira. The children got embarrassed. Abana bikabatera isoni. Years passed. Imyaka iragenda. He did that every day. Ariko umugabo wa mugore we wa mbere akomeza kubikora buri munsi. I would love to meet that man one day. After years, nyuma y'imyaka runaka, the woman came back. Wa mugore we yagarutse mu rugo. Wow. Kampala. Environs of Kampala on Entebbe Road. Kampala naho hari ibyahabaye. Almost a similar situation. Hafi nk'ibyo rwose. The wife marries on the same village. Umugore asiga urugo rwe rwa mbere ajya gushaka mu rundi rugo. This man goes to Kampala. Uyu mugabo akajya Kampala. Shops every week. Akagura ibintu buri cyumweru. Takes it to her. Akabizanira wa mugore we kuri wa mugabo wundi yashatse. And he tells the other man. Akabwira wa mugabo
umushya w'umugore we ati I have a covenant with this woman. mfitanye isezerano n'uyu mugore I must provide for her, and since she's in your home, I must provide for all of you. namusezeranyije yuko nzamwitaho kubera rero ari mu rugo rwawe ubu nzabitaho mwembi. This one did not end like the American one, unfortunately. Ibi ntabwo byasoje nk'ibyo muri Amerika kuko uyu mugabo yaje gupfa. The man, umugabo w'umugore wajyaga ajya kumusura yarapfuye. But he had been faithful all the 15 years. Ariko we yari yakomeje kuba umwizerwa muri ya myaka 15 umugore yamutaye akajya ajya kumusura akamuhahira. That is loving when there is nothing to work for. N'urukundo umuntu akunda adategereje ibizavamo. Many people when they look at marriage, wow, abantu benshi iyo bareba urushako, in the church you say it's non-conditional. Mwitorero tukavuga tuti umukunda ntacyo ushingiyeho. But other people look at it as it's a conditional relationship. Abantu bakabirebaho nyine ko ndamukunda kubera ikintu runaka. It's a negotiation before we come to church. It's a negotiation. Ndi mbere yuko tuza mwitorero n'ubwumvikana turabanza twumvikana ku bintu runaka. Don't understand this kind of love, like how this man kept going to this house, because even the husband of the current would look at you like as a fool. Rero he was a fool. Kuri iyi nkuru umaze kutubwira ntago byumvikana ukuntu yakomeje ajya muri rwa rugo. Just like God is a fool. Ati wa mugabo warururimo. Why would he waste time loving us? What do we add to him? Yagaragaraga nyine nk'udafite ubwenge. Aravuze ati rega n'abantu rimwe na rimwe bareba Imana nk'idafite ubwenge kuki ikomeza kudukunda n'igihe twahiteye umugongo. N'igihe twavuze ngo ntituyishaka igakomeza kadukunda. That would lead me to a conclusion that we don't understand what love is. Ibyo rero byatwereka ko tutumva irukundo icyo ari cyo. So what is love? It is a force. Rero urukundo ni iki rero ubwo? Ngo ni imbaraga? Because I'm finding it hard to put it in what she will interpret. I'll try. Gerageza kubishyira mu rurimi tugiye kumva. Before an atom can be, the broken pieces that will come together to make an atom must have love to come together. Mbere yuko habaho imbuto iremwa hagomba kubaho uduce dutandukanye tuza tukishyira hamwe ariko mu rukundo kugira ngo tureme ya mbuto ibeho. Now, the love we are talking about is an energy. Urukundo rero tuvuga ni imbaraga that comes out of the Creator. Zituruka ku Muremyi. We become a channel for it. Ahubwo twebwe tukaba turi umuyoboro rwa rukundo runyuramo. But we are so blocked, it's impossible to pass it as it comes. Ariko nanone ntago turi bagari cyane ku buryo dushobora kurutanga nkuko ruje. Now I pray for God to give me that love. Turasenze rero ngo Imana iduhe urwo rukundo kuko ndumva. Now let's move to another thing. Based on your experience, how many years have you been married? Dushingiye ku inararibonye ryawe umaze igihe kingana iki wubatse? I've been with my wife since 1980. Ati mbanye n'umugore we wanjye kuva mu 1980. I think you're in the right position to answer this question. Wow. What are some of the common root causes of dysfunction in the family? Okay, ati rero ni yihe nkomoko cyangwa ni yihe mizi ishibukaho wa muryango kudakora neza. I want you to explain this scientifically, biblically and culturally. Ubidu sobanurira mu buryo bwa Bibiliya, mu buryo bwa science n'uburyo bw'umuco. In a simple word. Mu ijambo rimwe ryoroshye. Wrong parenting. Uburere butari bwo abana bahawe. Haba muri Bibiliya. Whether you are in science. Haba mu bumenyi. Byose ni kimwe. In my many years in marriage, mu myaka yanjye myinshi maze mu rushako, I should be proud of, but I'm not proud of. Nashoboraga kuba nishimira ariko nkaba ntanayishimiye cyane. I have failed. Nagiye nanirwa kenshi. Because of selfishness. Kubera kwiyitaho no kwitekerezaho njyewe ubwanjye njyenyine. Selfishness
comes because of the lack of parenting. Kwikunda rero akenshi kutari kwiza kutita ku bandi bizanwa nuko ntarezwe neza. Something people do not see as really important. Ikintu kandi abantu batabona ko ari ikintu cy'ingenzi cyane. Is important. Nicyo cy'ingenzi. When we are conceived, actually, how you were conceived uburyo wasamwemo decides how you live. Bigira uruhare runini cyane ku buryo uzavuka n'uburyo uzabaho. That will be a topic for another time. I know. Now that you've gone through that, you also say that you are not proud of. No. But there's also something good. Yes, my children say something good came. Kuba rero yaranyuze muri yo nararibonye yose akabavuga ko hari nibyo yananiwe ariko nanone abana be bakavuga bati hari byiza twabonye hari byiza papa yakoze ariko Godfrey let me interrupt you a bit. When you say wrong parenting, what does it mean to a parent who is listening to us today? Yaravuze ngo kuba umuntu atararezwe neza reka adusobanurire bivuze iki kutarera neza ku mubyeyi uraha hanze uduteza amatwi kano kanya. The biggest problem we have, ikibazo gikomeye cyane dufite, we start marriage wrong. Nuko dutangira urushako tukarutangira nabi. Parenting God's way. Kurera mu buryo bw'Imana, He has given you a brain. Yaguhaye ubwenge with all the nerves. Ubwonko n'ibice byose bigize umubiri wawe. He has given you hormones. Yaguhaye imisemburo which will help you to do parenting. Bizagufasha kuba umubyeyi ukarera umwana wawe neza. So you can be a proper channel. Rero washobora kuba umuyoboro nyawo warwa rukundo rw'Imana. But because of the original sin, ariko nanone kubera icyaha cyabaye inyoko muntu, we came lower than what we are created to be. Byatumye tujya ku kigero cyo hasi cyane munsi yaho twari twaremewe kuba. So the hormones don't work as they must work. Bigatuma rero imisemburo idakora nkuko yagombaga kuba ikora ku kigero nyacyo. I want to love my child. Ndashaka gukunda umwana wanjye ariko but the chemistry is wrong. Ibyo nifitemo muri njyewe ntago ari byo. I don't have enough oxytocin in me to express the love. Ntago mfite umusemburo uhagije wo muri nje wamugaragariza urukundo nkuko nkwiriye kuri umugaragariza. Yet that expression of that love, kandi kumugaragariza urwo rukundo, is what makes the chemistry in this child work so they can grow. Nibyo byari gutuma ubuzima cyangwa imisemburo yo muri uyu mwana nayo ikora neza kugira ngo akure kandi akure neza. So that they will become good parents. Kugira ngo nawe ejo azaba umubyeyi mwiza mu gihe cye. So in other words, you do have this love in you and Byandi magambo ushobora kugira urukundo muri wowe umubyeyi. But expression becomes a issue. Ariko kurugaragaza bikaba ikibazo. Anybody has felt when you look at your child you love, like you want to explode, like you are expanding. Akenshi iyo turebye abana bacu hari ukuntu tugira umunezero kumva usa nkaho urimo raguka rwose muri wowe birabyumva. What happens? Ariko noneho iyo warakaye bigenda biti. Hey. Iyo warakaye bigenda gute? Sometimes you feel like the chemistry is there, pushing them on the wall. But it has gone wrong. Urumva rero umusemburo uba urimo rwa rukundo ruba rurimo ariko hakagira ikibivangiramo imbere muri wowe. When a woman is pregnant, iyo umugore atwite, she has a hormone prolactin that makes milk. Afite imisemburo ikora amashereka. A man gets the same in his body. N'umugabo arayigira muri we. So that when he looks at his child, he will be soft. Kugira ngo narebe umwana we azagira akantu ko koroha muri we. But I'm out hustling. Ariko wibuke ko uyu mugabo yiriwe hanze ari mu kazi arikorera imizigo aracuruza aragira ati. After all the things I've done during the day, nyuma ya bya bintu byose yakoze hanze, I'm not able to make that hormone work as it normally would. Ntabwo wamunanira afite cyangwa kwa kuntu yarushye biza gutuma wa musemburo uri bukore ibyo wagombaga gukora.
being physically present and aho rero ikibaho umuntu agaragara nk'uhari yatashye mu rugo arahari ariko ntabwo arimo gutanga urukundo. It's a difficult thing. Ni ikintu rero gikomeye cyane. So given your experience dushingiye rero ku byo wanyuzemo and the expertise as a family therapist, ndetse n'ubuhanga cyangwa inararibonye ufite mu bujyanama bw'umuryango, what are some of the practical steps families can take to move toward becoming functional again? Nizihe ntambwe uyu muryango watera utarimo urakora neza kugira ngo wongere gusubira gukora neza aba ari umuryango muzima? You've asked one of the most difficult questions. Mbajije ikibazo gikomeye cyane. Why? Kubera iki? How do I go back to relating to God? Ni gute nasubira inyuma kujya kugira ukosora umubano wanjye n'Imana, so that his love can be re-expressed through me? Kugira ngo urukundo rwayo rwongere kunyuzwa muri njyewe. That's what I was looking for. That's one of the most difficult things to do. Icyo ni ikintu rero gikomeye cyane ariko niyo nzira. Because even when I want a relationship with God, kuko niyo nshaka umubano n'Imana, it is spoiled by materialism. I want certain things he should give me. I can't do the chemistry. Hari ukuntu tuza ku Mana tutaje ngo idusane igarure rwa rukundo, ahubwo tuza kubera ibyo tuyishakaho. Icyo gihe rero bibangamira wa muyoboro. Sometimes people go to God thinking that the material will fill that. Not sometimes. We always go to God because we want something from him. Kuvuga kenshi dusanga Imana kubera ko hari icyo tuyishakaho. So either I want peace, I want happiness, I want something. I want to go to heaven. I want something. Kuzajya mu ijuru, ndashaka umunezero. Hari icyo dushaka ku Mana. That means most of the time we ask for the wrong. We are on the demanding end. Love does not demand. Ni ukuvuga ngo tuza ku Mana turiho turayisaba kandi urukundo rwo ntabwo rusaba ntirutegeka. What would be this man's or woman's prayer? None se uyu mugore cyangwa uyu mugabo yasenga ate? How do I go about parenting? How do I express my love to these people? Uyu muntu utazi uko yakunda abana be uriho yibaza yasenga ate imbere y'Imana ngo asabe urukundo nyarwo rwo gukunda abana? Yes, if this happens, it works. Biramutse bibayeho birakora birakunda. If I niba jewe accept that I have failed, iyo nemeye ko nananiwe, accept, I lay down all my demands, noneho ibyifuzo byanjye byose nkabishyira hasi, and ask God to do whatever he sees right for me to do what he wants me to do. Ahubwo nkabwira Imana ngo ikore icyo yo ibona ko ari cyo cyiza kugira ngo nshobore gukora icyo ishaka. He will get me up. Icyo gihe uzabona ubufasha, Imana izabigufashamo. It's hard. Ariko birakomeye kuba umuntu there are things I want. Yashyira ibyifuzo byo ku ruhande akaza kubwira Imana ngo Mana wowe kora ibyo ushaka muri nge, ntago byoroshye. Kuko hari ibyo akeneye. Okay, that leads me to another question. Ibyo ngibyo biranzana ku kindi kibazo. We have the man who is the head of the family. Dufite umugabo no mutwe w'urugo w'umuryango. Design of the family. Dushingiye kuko Imana yabiremye. But sometimes you find a man blaming the wife. Ariko akenshi usanga umugabo arenganya umugore. That we are dysfunctional because of you. Ngo ntago umuryango uri kugenda neza kubera wowe. And even the woman does the same. Ugasanga n'umugore nawe aratunga agatoki umugabo ati no kubera wowe. So they are always in that blame game. Bakaba bari mu mukino wo gutungana intoki buri munsi no gushinzanya. I remember in one of your conversation you said. Nibuka ko mu kiganiro kimwe wavuze. That a man is the head of a family and is responsible for everything that happens in that house. Kandi niwe bireba ibibaye mu rugo byose byaba byiza cyangwa ibibi. But there are family dynamics today. Ariko hari uburyo umuryango ugenda uhindukamo mu gihe aho usanga a long time ago a man was the sole breadwinner. Mu bihe byashize umugabo niwe wakoraga wenyine. By today things are different. Ariko uyu munsi ibintu byarahindutse n'abagore barakora. And I believe even women have changed the way they used to think
over their husbands. ibyo rero bigatuma rimwe na rimwe abagore bahindura imitekerereze ku byo bibwiraga ku bagabo I babo. think even their hormones kind of changed. Yemwe n'imisemburo muri bo rwose ikanahinduka. We see women now driving cars. Turabona abagore batwara amamodoka. They have invaded the man's world. Binjiye mu isi y'abagabo nabo bamwe ugasanga ni nk'abagabo. This woman is different from my grandma. So uwo mugore w'iki gihe dufite gutyo uri ku isoko ry'umurimo atandukanye na nyogokuru wanjye basigaraga mu rugo akarera abana akita ku by'urugo gusa. Blame game that has become a pattern. Hanyuma noneho iyo tugarutse kuri uru ruhererekane rw'abantu birirwa batungana urutoki. So how would you respond to that? Ibyo ngibyo byo twabyitwaramo dute? The question Godfrey is superficial. Godfrey kibazo mbajije. It's a real question. It is a real question. That's where we are. Nyacyo kuko niyo si turimo nonaha. But we are answering it superficially. Ariko tugiye kubisubiza mu buryo in my lifetime bwo hejuru kuko nkanjye nk'igihe nabayeho. I've seen women who are women and I've seen men who are men. Hari abagore nyabagore hari n'abagabo nyabagabo. Women who are women and men who are men. I've seen the community break down. Nabonye aho imiryango runaka icikamo ibice. Women started becoming men, but you cannot blame the women for becoming men. Ibyo ngibyo men lost their manhood. Bikaba byaratewe nuko abagore bamwe batangiye kwitwara nk'abagabo kandi ntago twabibarenganyiriza ahubwo hanuko abagabo bari batakaje kuba abagabo. Noneho abo bagore bakajya baza bakicara muri ya myanya ya kigabo. In Washington DC there is a group that calls themselves moms. Muri Washington DC hari no ladies. Hari group they are rich. But they surrendered their professions in order to stay with their children. N'ababyeyi baretse akazi kabo bemera gusiga ibintu byose kugira ngo babane n'abana babo. These are people who were stinking rich. N'abantu babagara abatunzi ari abakire bari mu myanya ikomeye y'akazi ariko bahitamo for the sake of my children, kubera abana banjye, for the sake of my home, kubera urugo rwanjye, I will cease from being a lawyer. Ndabiretse kuba umunyamategeko ngiye kuba mu rugo. How the story end, I want to hear. What happened? Uko byagenze rero. From their book they say mu gitabo cyabo banditse baravuga ngo the men's income more than doubled when they withdrew. Icyo gihe bahisemo kuguma mu rugo umutungo cyangwa ibyo umugabo yakoreraga byarazamutse cyangwa byikubye inshuro nyinshi. Taking the risk is not easy. Kuba barafashe icyo cyemezo ntago byoroshye. But they dared take the risk, give up the job, go back home, let the man be the man. Ariko barabikoze bareka akazi hanyuma basubira mu rugo bita ku by'urugo baravuga ngo reka umugabo abe umugabo. Then they had a problem. They had time on their hands. Haza kuba ikibazo rero ko bari bafite umwanya mwinshi. There are people working, managing the home. Everything is done. You do quite a little, few things for it. Akenshi gasanga bafite n'abakozi babafasha gukora ibyo mu rugo ese uwo mwanya bafite barawukoresha iki? So they got together as mothers. That's when they made that. Barihuza nk'ababyeyi. Bakora uwo muryango witwa ababyeyi. They would come and sit. Nyuma yo gutwara abana ku ishuri bakaza bakicara noneho batangira gahunda. You start praying for your 3-year-old son for God to provide a wife suitable to him. Bashyiraho gahunda yo gutangira gusengera abahungu babo w'imyaka 3 babasengera urushako bazagira. Ati subwo ntihari hakiri kare cyane aravuga to ya atahubwo nuko bazi umutwaro aho ugeze. Iyo miryango n'ukuri yazanye itandukaniro. But it was in the high class. Ariko byari ku rwego rwo hejuru rw'ubuzima. The lower class. Hanyuma rero kuri aba babayeho ubuzima buciriritse bo bakaba babayeho mu buryo. They are not really disparate. Vugo kwiheba ariko bitari cyane. It is a perceived desperation. Ahubwo ni ibintu batekereza ko bihangayikishije. It's our problem even here today. Icyo rero nicyo kibazo dufite uyu munsi. Men who dare stand. Abagabo bagerageza guhagarara
women who dare stand with abagore God bagerageza to do what guhagarara He originally intended. n'Imana ngo bakore icyo see. Imana yashatse kuva mbere, tugenda tubona impinduka. And see what He's going to do. I've talked to some men, Tugenda tubona impinduka. and when you ask them Amaze kuvugana n'abagabo, ariko iyo bakubwira about their challenges, ibibahinyuza, they say, I tried to stand up and then my marriage was almost breaking. aravuga ati nagerageje guhaguruka ngo nkore ndwane ku rushako rwanjye ariko ndabona biri kuncika. Because I'm telling her to do this and she does the opposite. Kuko iyo mbwiye umugore wanjye ngo kora ibi, akora ibitandukanye n'ibyo I have namubwiye. tried everything, Nagerageje ibishoboka byose, but we are functioning in pain ariko because she can't listen to me. tubayeho mu gahinda kuko umugore wanjye ntanyumva. Ikibazo, We are married, we are living together, we even have children. So, but there's this issue. That's what they say. turabana You are turashakanye coupled. ariko You are on. not married. Okay, arasobanuye ati rero hari itandukaniro hagati yo kuba abantu barashakanye ari umugore n'umugabo no kuba barahujwe babana nk'umugore n'umugabo. Before you're going to tell us being coupled and being married, what's the difference? Dusobanurire noneho kuba abantu bahujwe bivuze iki no kuba bashakanye bivuze You are iki? a tractor, she is a trailer. Urugero ni nka kamyo ikurura ndabisobanura gute, hari ikimodoka kinini bacomekaho ikindi inyuma. So you have your number plate, you have your ID and your ideas. Ufite ibikuranga, ufite n'ibitekerezo byawe. She also has her ID. N'icyo bagucometseho nacyo gifite ibikiranga n'ibitekerezo byacyo. You are together Muri as kumwe. long as you are going in the same direction. Igihe cyose muzaba mugenda mu cyerekezo kimwe, muzaba muri kumwe mwitwa ngo muri umugore n'umugabo. And you've even made laws that enable you to divorce. Mukaba mwaranashizeho n'amabwiriza rwose yuko umunsi bitazagenda neza habaye ikibazo technique uzacomoka. Buri umwe akomeza aho yaragiye. Like starting a family and also planning the exit. Yes. No kuvuga ngo hari abantu batangira umuryango ariko banateguye n'uburyo bazabisohokamo n'ibiramuka byanze. The US, they're even doing what they call prenuptials. Prenuptials. And you tell me Before we get married, Mbere yuko bashakana muri Amerika aho bageze ubu what are the terms? bagomba gushyiraho If we are separating, mirongo ngenderwaho. what do I take? What do you take? Ese nituramuka dutandukanye uzatwara iki nzatwara iki batarashakana. Soon it will be here. The way we are going. Ubirimo it will be here biradusatira ubwo soon. natwe rimwe bizatugeraho. So what's being married? Ask. Kuba yaradasobanuriye kuba abantu barahuye bari mu rugendo rumwe ariko mu by'ukuri atari umugore n'umugabo, noneho agiye kudusobanura kuba abantu barashakanye byo bivuze iki. He explained couple, and now what does being married mean? Yes, kuba barashakanye bivuze An analogy. Being married kuba mwarashakanye is uri like umugore two pieces of n'umugabo metal ni nk'uduce tubiri being tw'icyuma welded together bazana bagasudira hamwe to become one piece. bigahinduka igice kimwe cyuma kimwe. Your body chemistry comes to a point where it is the same. Aho umubiri wanyu n'ibyiyumviro byawo bigeraho bigahinduka bimwe. That's what the Bible calls being one flesh. Ibyo nicyo Bibiliya yita kuba umubiri umwe. Yego. Reka tuze no kwibutsa That's why the abadukurikiye. bedroom is holy. Niyo mpamvu ubundi icyumba cy'abashakanye ari ahantu hera. Now, a bedroom that is shared by many people. Icyumba rero cyasangiwe n'abantu How are you going to benshi. get married? Ese wavuga ute ko urashakanye? If I'm welding two pieces of metal Niba ndiho ndahuza sudira ibice bibiri by'icyuma and there's dust, other pieces of metal and other things in there, hakaba harimo ivumbi harimo n'ibindi bice can I weld it to by'icyuma, become one piece? ese koko nabihuza nabisudira bikaba icyuma kimwe? Unless I clean it. Keretse mbanje kugisukura ngakuraho ya myanda yose I get you. ibindi bice byagiye biva hirya no hino. If men, Niba abagabo we all looked at how we got our women, twareba tugasubiza amaso inyuma uburyo twahuye n'abagore bacu, what happened? uko byagenze. Did you kiss that woman before you married her? Ese uwo mugore waramusomye mbere yuko mushakana? Then you'll understand why
rero uzasobanukirwa impamvu ari umuntu mwahujwe gusa ariko mutashakanye. So do people first get coupled and then get married? Is it what coupling, is it one the first stage? No, it shouldn't be. But that's how it looks like. That's what we do, but it shouldn't be. None se byari bivuze yuko abantu bagomba kubanza bagahuzwa noneho bakazabona gushakana. Aravuga ati oya ubundi siko byagombaga kuba bimeze ariko ikibabaje nuko mu miryango myinshi aruko nguko bimeze. Okay, in my little experience based on what you're saying, dushingiye ku byo urimo kutubwira, some people would live together ari abantu bashobora kubana as a couple for some time, and then maybe the real love comes maybe after 10 years, and now they get married. The real marriage. Bakabana wenda imyaka mikeya hanyuma because there are people who start struggling, but they end up now putting their guns down, settle the issues, and now they're okay. Kuko hari abantu batangira ubona bakururana pe ubona ari imirwano bitagenda neza. They pretend to be okay. Ariko bakagira ahantu bakavuga bati reka dushaka amahoro. But there are people who you would look at and say your marriage have little transformed. Hari ubwo ubireba ukabona ko urushako rwabo hari ikintu cyahindutse. There's a couple in church in Kampala. Excuse me. Reka tutange umurongo ku badukurikiye. Ushobora kuza kuduhamagara kwa igitekerezo cyawe kuri 0787105624. Reka nsubiremo 0787105624 tukasangira ibitekerezo cyangwa ukatubaza ikibazo. Please go on. There is this couple. I'll call him the couple because I don't want to call them married. Hari abantu babanaga sinshaka kuvuga ko bari barashakanye kuko namaze kubereka itandukaniro hagati y'ibyo. They hold a high office. Bafite ahantu bakorera. No, a high office as in church. N'abantu bicyubahiro cyangwa bafite imirimo runaka bakora among the married. Mwitorero mu bantu bashakanye. Wow. And everybody says this is a model couple. Ababareba bose bakavuga ngo bega abantu b'intangarugero. Something happened to someone. Ariko hari ikintu cyaje kuba ku muntu runaka. And the man said, umugabo aravuga ati, my brother, you are lucky, you are out. Wowe rero mwene data ufite amahirwe kuko wabivuyemo hakiri kare. The man says, but you are our model couple. Uyu mwene data watandukanye aravuga ati ariko se ko nanizi ko ari mwebwe ntangarugero iwacu. And the man says, umugabo aravuga ati, I live in the boys' quarter. Ngiyewe mba mu kazu ko hanze k'abakozi. And my wife and the children in the house. Umugore wanjye n'abana nibo baba mu nzu. They only greet me on Sunday. Bansuhuza gusa ku cyumweru. Because we use one car. Kubera dukoresha imodoka imwe tuje ku rusengero. We are just keeping an image. No kuri ni ishusho gusa mubona ariko nta kintu gihari. Even the couples you are talking about. Rero nabo tuvuga ko babana. I don't know unless they have a secret. Ntabwo bizi keretse baramutse bafite ibanga runaka. We have a caller. Oh. Okay, go ahead. That goes beyond all the married families in the Bible. They have found a secret. That's not in the Bible. So they are married. Iryo banga I doubt. Riramutse ribayeho rero kuko nabo twabonye muri Bibiliya akenshi bari bafite ibintu bibahinyuza so ntago twamenya koko ese barashakanye cyangwa n'abantu babana gusa. By the way, rero kandi what we are talking about is real. Ibyo turimo kuvuga ni ibintu biriho cyane. If we all agreed, niba twese twakumvikana yuko an MRI scan of our brains, you'd find that none of us are married. Turamutse twemeye ko baducisha mu cyuma gipima ubwenge bwacu akenshi wasanga bari abagabo n'abagore tubona hano hanze badashakanye. We are struggling. We have to accept. We are struggling. We need God to come. Tugomba kwemera ko nukuri biragoye turiho turabaho mu buzima bukomeye byo kwiyemeza bwo kubishakisha ariko dukeneye Imana kudufasha. We need something beyond what we can
dukeneye ibirenze ibyo twashobora ku bwacu ruhande. We are almost coming to the end of this turi hafi gusoza ikiganiro cyacu. There is a question I want to ask. Hari ikibazo nshaka kukubaza. There are men. Hari abagabo. I will ask on behalf of men. Barije abagabo noneho. Because they talk to me. Kuko akenshi turavugana baransanga. Like someone was saying that I have a dominant wife. Hari umuntu wambwiraga ati mfite umugore udafite icyo amaze. Dominant. Oh, okay. A domineering wife. Afite umugore umuganje. Umuganza, yes. Yes. And now the man is now in the bar. He's taking. He can't start home because it's like someone took his place. No kuvuga ngo umugabo yaribuze kuko umugore yamaze gufata umwanya we mu rugo. And he's asking, harabaza ati se, I'm the man but I don't feel like I'm the man, I'm the one in charge. Nkaba numva atari nge mugabo muri uru rugo. And ask, what do I do? Nakora iki? Can this Mercedes-Benz tractor ese iki gikamyo kinini cya Benz mu bwoko bwa Benz cyabaza ibindi bikamyo ngo I'm supposed to be pulling this but now it is pulling. Kwari ngewe nagombaga kuba mbakurura none mukaba mungurura. I don't like that analogy but okay. I know you don't like it. But it is happening. Reality is ukuri kuri ngo to be a leader kugira ngo ube umuyobozi it's within me biri muri wowe and my God. Hagati yawe n'Imana yawe. When I become a leader, iyo ubaye umuyobozi every woman will go low. Automatically. Buri mugore yagombye kuba agucira bugufi. That's how the brain works. Ubundi niko byakagombye. The moment I take my rightful position, brain comes to lower. Naramutse nafashe the dopamine and other chemicals that have been pushing this one to be. Umugabo aramutse afashe umwanya we nyawo, testosterone in the woman will go down. Burya imisemburo y'umugore iramanuka. Bahita bamenya ngo umuyobozi yaje. Igaca bugufi. These days you are eating the same foods. Icyo gihe rero biragoye kuko abagabo barya ibintu barya ibiryo bimeze nk'ibyo abagore. You want to stop from eating chicken and No, there are certain things they don't eat. We are not supposed to eat goat meat. No, I'm not sure because each culture has this. But at least I know chicken, the skin promotes testosterone. No one wants to hear that. Okay. I know they don't like it, but it's the reality. Aravuze ati ikibazo rero nuko muri iki gihe urasibona abagabo bararya ibiryo by'abagore. The skin has what? What creates testosterone in the body when you digest it? What does? In whose body? Whoever eats. Oh, okay. So if a woman eats, she'll get it. No kuvuga ngo mu biryo bimwe turya atanze urugero nk'inkoko avuze ko umubiri wayo uriya w'inyuma hari imisemburo urema mu buzima bwaba ari ubw'umugore cyangwa ubw'umugabo. And what is the effect on that on our bodies? Kandi ubwo bose she becomes a woman. Hello. Hello. Yes, turakumva. Mwiriwe neza witwa nde urahagana? Nitwa Emi Mereyano Kacyiru. Yes, Emi. Nagomeje gutega amatwi ibyo biganiro byanyu. Ni ingenzi ko natwe nk'urubyiruko biratureba. Yego. Ndajya mu mbarizi uwo mutumirwa. Ese birashoboka ko wabana n'umuntu mutarashakanye nk'uko ari kubivuga mukazasazana? Ikibazo cya kabiri kiragira kiti banze sobanure mutarashakanye ariko mukazasazana mudakundana nyine. Yego. Mukabana kugeza mushakanye. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti mudusobanure nkatwe nk'urubyiruko. Muri no minsi biragoye gutandukanya urukundo ndetse n'irari. Abantu benshi barabyitiranya ibyo bintu. Yes. Utubariza uwo mutumirwa, ese urukundo n'irari umuntu wenda wabitandukanya gute? Wamenya gute ko ari urukundo rurimo cyangwa se ari irari ry'umubiri wawe? Yego, ikibazo cyawe cyumvikanye, urakoze cyane. Sawa, mudusobanurire, murakoze. Wow. Okay, thank you. This person is asking,
You're talking about being couple and being married. So he is a youth. He's not married yet. So he's wondering, is it possible that you stay with, like a boy stays with a girl, or they stay together and till it rests, like if they are not married? They are married, but can they live without loving each other for long till what? Kugeza? Till death do them part. Can you live with Till someone old age. in marriage and you don't love each other? You lust for one another. You don't love one another. Icyo gihe tugushubije no kuvuga ngo uwo muntu murimo kubana suko mukundana ahubwo nuko murifuzanya. You see, when I love you, kuko iyo nkukunda, I do not blame you. Ntabwo ubundi sinkucira urubanza. The power that comes out of me Imbaraga ziturutse muri njyewe ugukunda allows your body to change so that you grow towards God. Zituma umubiri wawe uhinduka kugira ngo ubashe gukura wegera Imana kurushaho. What we are talking about Icyo turimo kuvuga rero, being with this woman who will satisfy my needs. Nukuba gusa uri kumwe n'uyu mukobwa cyangwa n'uyu mugore araza guhaza ibyifuzo by'umubiri wawe, and who I will also satisfy her needs. Nawe uraza guhaza ibyifuzo by'umubiri we. And we want to make that be love. Ibyo rero tugashaka kubyitirira urukundo. And we quarrel. Hanyuma rero bikarangira dushwanye. Yes, he had a second question. He's asking, how do you differentiate love and lust among the youth especially? Lust is, I want to be satisfied. Kuba wakwifuza umuntu nyine nuko hari ibyo ushaka guhaza muri wowe. You have a need and so we will negotiate. Icyo gihe rero habaho kumvikana. For example, you satisfy my bodily need. Uraza kumpa ibyo umubiri wanjye ukeneye. I'll give you the security of a home. Nanjye ndaza kuguha umutekano w'urugo. Ubwo deal ikabirabaye. Relatively, that's what we are doing. Icyo nicyo wavuze cyo kwifuza. When I love someone, ariko iyo nkunda umuntu, I'm not going to look at your beauty. Hari ubwo ntazareba ubwiza bwawe. That's why the other families before us, our ancestors, they would give you a wife. Niyo mpamvu mu miryango yo hambere bo bagushakiraga umugore utamwihitiyemo. And you must raise an appetite for her. Utanamuzi ariko ukagomba kumukunda rwose ukamuryoherwa. Things have changed today. Yeah, ariko ibihe byarahindutse. They have changed. They have not really changed. We have sunk lower. Mu byukuri ntagaruka ibintu byahindutse ahubwo ni twebwe twamanutseho gatoya. Where the people in the Bible were, we have gone below that. Abantu bo muri Bibiliya bari bariho twebwe twagiye munsi yabo. The structures in my brain have changed so much. Hari ibigize ubwenge bwanjye byarahindutse cyane. So we need to go back to the design of life. Ubwo kuvuga ngo tugomba gusubira rero ku wateguye urushako. Ariko Godfrey tukiraho uyu muntu arashaka kumenya n'umusore sibyo azamenya ati umukobwa niba arimo kumukunda byo kumukunda cyangwa arimo kwifuza. Bisobanure. It's like how this boy, this man is asking. This gentleman is asking, how do I know? Unkunda. Someone who loves me. Cyangwa uwanyifuje. Someone who is lusting after me. Yes. Especially when he's looking, choosing who to marry or who to take. That's why we are not the ones who chose. They chose for us. Today we are the ones to choose. Today we are choosing. But I am choosing a housing. Uyu munsi aravuze ati niyo mpamvu kera baduhitiragamo ariko muri iki gihe ubwo twihitiramo akenshi usanga duhitamo turebeye inyuma. Give us some hope. I'm looking. We are in a modern world. Yes, it's a modern world and it is so bleak. Turi mu isi nyine y'ibigezweho. So if I should not so look bleak. for the housing, what do I look for? Because it's the housing that I see first. It's true. Yes. It's the housing which gives me the appetite. Byukuri wa mubiri wabonye wa muntu bwa mbere ni ugukurura noneho agatuma ushaka kumwegera. But also ladies also look for the housing
kandi n'abakobwa nabo rega bareba iby'inyuma basigaye bareba bateruye ibyuma bafite imbaraga. And what are the other things you have? Nibindi noneho bo banareba nibindi bintu ufite ibyo utunze. So that's where we are. Aho niho turi niwisha kuzacu zirimo gutangirira niko kuri kw'ibintu. Now, church must reorganize itself and align itself with God so that we can bring true love into the community. Ahangaho rero no kuvuga ngo itorero rifite akazi ko kongera kugira ibyo risubiramo kugira ngo tubashe gusubira ku rufatiro rwiza no gutangira ku muryango muzima yuko Imana yabishakaga. We who lead the churches, ariko ikibazo twebwe tuyoboye amatorero, in our homes we are also struggling. Mu ngo zacu natwe dufite ibibazo. So how am I going to help these others nafasha when at home nanjye mu things rugo are failing? ibintu birimo bigenda nabi. So that leads us to end of our show. So I want to thank you for your time and your expertise. Mwakoze cyane kubana natwe, urakoze kubw'inama ndetse n'ubwenge twunguye. Thank you so much and God bless you. Imana igumugisha namwe turabashimiye kubana natwe. Murakoze.